Вот, да. Чехи спасители, на самом деле. Никто не знал, а следующие прорывы и следующие лучшие игры, которые будут сделаны человечеством, будут от чехов. Кто бы подумал? Я вангую вообще. Да. Сегодня, да, у нас Memories Retold 11.11. Погнали. От Namco Bandai Namco Entertainment. Digital Art, вся фигня. Да. И котейка на главном экране. Автосохранение поддерживает игра. Удалить и начать заново. Я буквально... Воу. Я буквально начал с сюжета, но... Воу. Вот этого я не видел, на самом деле. Здесь флешбеки из будущего. Хорошо. Не, я флешбеки из прошлого только видел. Я ничего не знаю. Но... Я знаю то, что это все началось из-за женщин. Ноябрь 1916 года, 2 года до перемирия. 2 года до перемирия, хорошо. Я понял примерно ситуацию. Вот, я вот это видел, начало. Торонто, Канада. Почему Канада, почему Торонто, я вообще... Мне очень интересно, как геймплей в этой игре поставят. Есть вообще... Как многие другие, красивые девушки. A girl who worked in a photography store in a quiet little corner of Toronto, Canada. Julia. What are you doing, Harry? Are you meant to be playing with that camera? И здесь, типа, внезапно начинается геймплей за... The two of us grew up together, born the same month, lived on the same block. To her, we were best friends. To me, well, never mind. I know you have to test it, but does it always have to be on me? Okay. Well, you're not getting a serious photo out of me. I can assure you of that. I shall be silly until you put that camera away. How about now, Harry? How do I look? Вот, последняя фотография, кстати, неплохо. В любое время нажмите Y для перехода в фоторежим. И нажмите А, чтобы сделать обычный снимок. Поскольку пленка стоила недешево, фотографы могли делать не больше 16 снимков в день. 16 снимков в день. Прикиньте, есть геймплей. Да он что-то кинца, на самом деле. Я могу как раз... Стелс. В этой игре есть стелс. О, нет! Что за письмо? Может лечь с первой и с второй. Могу ли я бежать? Нет. Я это за море через первый зуб. Все, я понял. Кстати, я вроде научился быстро ходить, да, я научился быстро ходить. He's a real war hero, been in the papers and everything. ЖК-1 знал. Че, меня забревают в армию? Женщина Фредди. Nice to meet you, sir. I'm Julia. Джулия, не пали меня. Я пойду на второй. This Harry lad, can he use a camera?
That he can. His one redeeming feature, Major. Harry, Ну, и бухнуть take the вина. wine, boy. The good stuff upstairs. А, не, я все правильно сделал. Нет, ну только я хочу письмо взять. Почему у нас флаг Британии? Мы гордые канадцы, нет? Ну ладно. На тебе вина. Ah, here we are. You took your time, boy. Useless. Ой. Poor lad. I'm sure he's trying his best. Here you are, Major. To your health. Why, thank you. Cheers. Cheers. Now, you said something about needing a photographer? Yes, yes. Who took these? They're exceptional. Ну, я пытался. Just the быть kind of невероятным. pictures I'd need in the fight against the Germans. Такие снимки. В это самое время зовут дирижабль Германии. Дирижабль. Ah, blödes Funkgerät. Kurt, du bist der Techniker. Reparier das Ding. Brennt immer um dieselbe Zeit durch. Schnell, die Berichte kommen gleich. Nähe 125, 16 Männer. Im Einsatz vermisst. Vermutlich gefallen. Habe ich das richtig gehört, Kurt? ER 125? In der Einheit ist auch dein Sohn Max, oder? Alles noch unbestätigt. Ist wahrscheinlich gar nichts, aber ich sag's den anderen. Курт. Окей. Интересно, это интродукция героев или... Dear Katrin, I've done something I know you will not agree with. It's about Max. It's about our son. I know now why his letters are оправдывай not свои reaching действия you за as счет promised. детей, которые у тебя есть. Да. Будущее его, ага. Kurt, wir warten schon. Zieh den Hebel. Die Ehre gebührt dir. Те, кто оправдывает свои действия ради детей, эгоистичные ублюдки. Которые сделали, блядь, свое потомство, а потом оправдывают свои действия за счет них. Das wird mir wohl nie langweilig. Fast geschafft. Noch ein Hebel. Gleich vor der Leiter. Делаем дирижабль. Лестница. Круто нас научили делать дирижабль. Oh, Какая Falk hat эпическая dich музыка. besucht. Er ist auf einer der oberen Plattformen. Danke, Kurt. Wunderschön, oder? Не, ты, Марк. Геймплей. Hey, Kurt, komm her. Все-таки, наверное, ниже. Жух? Нет.
Мне кажется, что лучше бы они сделали сюжет. Хотя, возможно, не. Но меня немножко смутило то, что здесь разветвление есть. Но смысл? Не, подожди, мы к тому мужику не смогли добраться. И... здесь внезапно пресс начался. Можно ли упасть? Не, не могу упасть. Ich хочу упасть, но нет. Haben Söhne in der Einheit. Sie haben sich alle zusammengemeldet. Alle aus demselben Dorf. Wolf sagt, dass es noch nichts besteht. Ist bestimmt nur ein Missverständnis. Das würde ich gern glauben. Aber es war die Nummer ihrer Einheit. Und wir haben Krieg. Kurt, dein Sohn Max ist doch auch in der Einheit IR 125. Machst du dir keine Sorgen? Entspann dich. Ihr macht euch alle nur so viele Sorgen, weil die Heimat so weit weg ist. Kannst du den Direktor fragen, Kurt? Er weiß bestimmt etwas und er respektiert dich. Serious? So the pictures from Taylor's new camera were great. And Julia looked beautiful. But I'd never tell her that, of course. Don't know why, but I kept one of those photos. Still have it to this day. Get out here and take a photograph of the Major. Come on, boy. Do your damn job. There's no rush. I'm sure the lad's trying his best. So make it a good one, boy. Делать снимки или нет, решать вам. То, что вы будете снимать, повлияет на взгляды Гарри. Мне будет нужно делать такие снимки. Not me, Harry. Take a picture of the Major. Oh, Major? Не Would то you это also фотография. mind a picture with my daughter, Julia? Not at all. It would be my pleasure. Come here, girl. In you get. Make sure you frame them both in, Harry. Come on, girl. I don't bite. Tell me, Major, are you married? Father! Женщину мою вообще не бери. Truth be told, I wish it was me in that photo. The way she was around Barrett. I'd never seen her like that before. Julia was right. He was a hero. Поэтому он пошел. Der Direktor weiß bestimmt etwas. Wir müssen ihn fragen. IR 125? Die meisten Jungs von zu Hause sind in der Einheit. Bitte, Kurt, frag den Direktor. Du kennst ihn länger als wir alle. Er respektiert dich. I needed answers. We all did. So many of us at the factory have sons who went to war together. Some were even in the same unit as Max. The chief had a direct line. Напрямую с фронта, бригадир. Ну, хотя, с другой стороны, логично, потому что...
Потому что ему нужно все-таки делать это как его оборудование для войны. Допустим. Хорошо. Of communication to the front. If anyone knew the truth behind these rumors, it would be him. Бригадир должен быть наверху. Ah, Sie kommen genau richtig. Es gibt Neuigkeiten. Да, и какие новости? Einige Männer aus der IR 125 werden zwar vermisst, aber deswegen sind sie noch lange nicht tot. Wir wissen bestimmt bald mehr. Aber fürs Erste muss die Produktion weitergehen. Wir können ihnen jetzt nicht helfen. Wir können nur beten. The others may have been content to pray, to hope for the best. But I could not. What became of our son's unit? I had to know. So I have gone to the front, Katrin. I've gone to find Max. I'm impressed, Harry. You're a real professional with that camera. Listen, I'm heading back to France in a few days. You should join me. Help your country, take a few photos, return home a hero. And remember, Harry, women love a man in uniform. And it was in that very moment I decided Принял решение. I was going to war. Пока очень похоже на This For. Не This. That night, I left and never looked back. Even though it would get her in trouble, Julia gave me Mr. Taylor's best camera. Truth be told, I didn't ever want to go to war. I only ever wanted that uniform. Maybe one day Julia would look at me the way she looked at Major Barrett. After that, it was all a bit of a blur. So much happened over that next month. They signed me up, put me on a train to the coast. They even gave me that uniform. Нет, ты должен был You will быть think войной. I'm impulsive, but to me there was no choice. Our son is missing at war. I cannot deal with doubt. I will not live with uncertainty. This is my path now. Декабрь 1916 год, 2 года до перемен. Гарри, корабль Лоренс возле берегов Франции, немецкий поезд, идущий на Западный фронт. Давайте за немцев играть. I've started this letter several times, but here there's nowhere to think. Я не хочу фотографировать. And so I'm on a train heading out of Germany, where I write to you now. It's not a comfortable journey, being on this train. For you, my darling, nothing changes. I will still be away from home. Only now, I will carry out my duties as an engineer on the front lines. I will enclose a letter to Lucy to tell her I have gone to find her brother. Welcher Tag ist heute? День недели. Я откуда знаю? 2 число, я знаю. Это наверняка. Ach, sei still. In 1-2 Monaten sind wir wieder zu Hause. Oh, Mensch, abgeschlossen. Wer ist da? Stehen bleiben! Das ist ein Munitionswagen, Soldat. Hier hast du nichts verloren. Wenn irgendetwas passiert, selbst die kleinste Erschütterung, weißt du, was diese Minen anrichten? Что, мины, что ли? Вот. В это же самое время корабль.
I'd never even left Canada, let alone been on a ship before. You could have fit Taylor's whole photography store on the front deck alone. I'd wake up early each morning to practice with my camera. We must have been close to shore that day. For the first time in weeks, I saw birds. The camera Julia gave me was marvelous, the best I'd ever used. I could even change the lens to see things close up. Кто молодец? Я молодец. Я уверен, что мне придется делать. В будущем. Photos on the boat were easy. I'd had more trouble with customers back home. Не могу, боже мой. Хоть первый God of War начался оригинальный. Пару снимков. On the deck of that boat, anything seemed possible. I'd get to see the world and photograph it all. A real adventure. I couldn't wait to tell Julia. Okay. Photographs of seagulls won't make the papers, son. Or are they for that girl back home? Trust me, she's not interested. But she will be, once you and I make those headlines together. Come on, let's get a few practice shots up at the bow. Get the flag in the photo, Harry. People love that kind of thing. You're the photographer, so how do I look best? Yeah, here's an idea. You, Private, get over here on the double. That's it. Smile for the camera, my lad. Last one, Harry. Let's try one with the ocean in the background. Фотография. Wait. Mines. Мины! Да, мины, ура! Наконец-то! Подохнет она! Ich suche einen Platz, um nach Hause zu schreiben. Beim nächsten Wagen kann bestimmt jemand bei so etwas helfen. Und Vorsicht auf dem Weg nach draußen. Окей, я начинаю понимать механику и геймплей.
Ship's too close to the mines! Christ, we're the only ones here. We need to let the captain know. Listen, ring the bell on the right if the ship should steer right. Or ring the bell on the left if the ship should steer left. Look lively, lad. I'll tell the captain. You, keep your eyes on the sea. So, there I was, running left and right, ringing those bells like I was in church. I don't expect you to believe me, but I'm telling you, that's what happened. To this day, I don't know why Barrett asked me to signal the captain. But for the first time in my life, I felt like I had purpose. Вообще мы идем прямой смысл, но прачечь налево или направо. Будем идти к свету. Ты уверен в этом, то что мы все умрем? I knew you had it in you, lad. Keep it up and that girl back home will be yours in no time. Ha! Now there's a photo for you, Harry. The King's finest. Clearing the path to our victory. Хотел сделать фотку, но вы мне не дали. Пока ничего экстраординарного. And so I've found somewhere to write, to focus on what I must tell our daughter. I will, of course, be careful of the words I use. She's still so young. Please tell Lucy. Подумайте, о чем написать 8-летной дочери Курта. Это повлияет на развитие истории. Да пиздёшь все. Приключения, музыка, война. Музыка. Папу ждет приключение, оно, наверное, будет не таким интересным, как пошел на фронт, потому что твой братик Макс потерялся. Никто не знает, где он, поэтому папа должен его найти. Это его родительский долг. Скоро. Я надеюсь, что домой к Рождеству, Люси, я уже придумал, что тебе подарить. I hope she will understand. I hope you both will understand. Fortune smiles on me, Katrin. I've made new friends. Franz and Lothar. We play cards when we have the time and talk of home often. They're good men. I have arrived now, stationed at Vimy as an engineer. Engineers can use the radios, and I will listen for news of Max every single day. We spent weeks on that boat, and it was a few weeks more before we got to Vimy. I was so excited. Hell, I was like a kid at Christmas. And with the Major looking out for me, I wouldn't have to worry about the war. месяцев до перемирия. Март 1917 года. Давайте в этот раз выберем. I don't have to worry about taking photos. This is it, Harry. Vimy. Follow me, son. I passed through here on my way back to Canada. Hasn't changed a bit.
Хорошо, мы делаем укрытие. Come, I'll show you where you can send letters home. Письмо домой. Хорошо. Well, if it isn't Major Barrett, welcome back, sir. I saw you in the papers, sir, looking sharp as ever. You're too kind. Any correspondence Just one from for Harry Lambert. You know him? Я горел. That'll be from the pretty one back home, no doubt. Наверное. Вроде меня зовут Гарри. From a Julia Taylor. Dear Harry, Не веришь? I still can't believe you left. Our own Harry Lambert, taking photographs of the Great War. It doesn't seem real somehow. My father knows his best camera is missing. He suspects you have it, but I told him it's not in your nature to steal. I won't tell if you won't. I know you're only there to take photographs, but I do worry about you, Harry. Stay close to Major Barrett. He seems like a good man who will surely keep you safe. Please write back as soon as you receive this. Send a picture if you can. Yours sincerely, Julia. Meet me by the 3 artillery cannons over there. Right. I'll show you the kind of photos we need. You gonna reply? Folk back home love receiving pictures. И я отправлю туда. Concentrate on the little things. Мелочам That's без what'll этого get you through. Must remember to write home today. Thank God for the rum. Ром. Слэп, братан, садились Ром. Не. Oh, a camera. Excuse me, are you a photographer? Could you take my photo? My family back home would love to receive a picture of me. You're the only photographer that is. Do you mind? Меня свёб? Видимо, нет. Thank you. Here, I found this. It's not much, but you can have it. Что ты мне дал? Move along, friend. They say the war will be over soon. They've been saying that for years. You feel that, Harry? That rumble? That's the real war. Just a few miles away. So that big bastard right there is Vimy Ridge. I can't wait to get my hands dirty and take it back from the Boche. This'll be a great picture. Front page of the Star. I can see it now. There are people you meet who change your life forever. People who, whether they know it or not, plot your life on a different course from the moment that they say hello. For me, that was the Major. I will always wonder what my life would have been like without him. Я с орудиями сфотографировал его, так что ничего не знаю. Если меня выбор какой-то заставит делать, Dear Catherine, my search for our son grows more hopeful by the day. Every day I ask the men if they have news, if somehow they have seen our boy. And today began just like any other. Wir sind beschäftigt, Kurt. Hast du nichts zu reparieren? Мне надо чинить что-то. Hallo Kurt, wie geht's? Das schon wieder? Ich hab doch gesagt, sieht aus wie eine Uniform der 2. Division. Ich glaube nicht, dass sie in Vimy waren, Kurt. Tut mir leid.
Nicht schon wieder. Da hörst du eher was über Funk, Kurt. Они ничего не знают. Или знают. Да они не верят, что они что-то знают. Mach dies, mach jenes. Die Offiziere machen nie die Drecksarbeit. Mach dies, mach jenes. Die Offiziere machen nie die Drecksarbeit. Ты знаешь что? Эй! Сволочи в окопах сидят. Hier ist es nachts so kalt. Hier ist es nachts so kalt. So kalt. Нет, дальше невидимость. Ein dummer Krieg. Ich frage mich, was wohl zu Hause los ist. Ich muss heute noch nach Hause schreiben. Тоже не забудь бы домой послать весточку. Нет, видимо, это тупик. Вау. Окей. Ich habe dir doch deine Briefe gegeben, oder? Письмеца. Dear Kurt, Вести Макс. I'm troubled by the news of Max. I've wept for him so much that I feel like I have already mourned his death. I know that he may yet live, but it is so difficult not knowing. Are you certain the best course of action is going to the front yourself? I know little of these things, but the war seems so vast. Can you really hope to find Max? I understand the Waldner stubbornness, and I Danke. Dankeschön. Hast du etwas über Max herausgefunden, Kurt? Nein. Das wird schon. Frag dich einfach durch. Wenn du mal Karten spielen willst, bist du uns immer willkommen. Пекинские картишки? Ты рофлишь. У меня сын пропал! Hey Kurt, gibt's was Neues? Manchmal nachts sehe ich die Glut ihrer Zigaretten. Bisher habe ich es geschafft, nicht abzudrücken. Dieser Krieg ist in ein paar Monaten vorbei. Dieser Krieg ist in ein paar Monaten vorbei. Через пару месяцев война закончится. Думаю, что примерно вот здесь мы и закончим. Потому что такая вся игра. Я примерно понял, что это такое само по себе, но мы еще завтра посмотрим. Да пройдем и узнаем, в чем суть истории, кроме голубя и фотографий. Вот. И спасение мальчика. Но по первым ощущениям, которые можно выразить, да, эта игра, она слабее, чем Valiant Heart от Ubisoft. И меня это печалит на самом деле, потому что визуальный дизайн, он хорош, но, видимо, нет. Ладно, увидимся завтра.
Вот завтра с этой игрой. А там уж посмотрим, чё как чё почём.